बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तاسو ته په کیمستري لیکچر کې مخاطب یم. نن به ان شاء الله موږ په مالیکول باندې بحث کوو چې مالیکول څه ته ویل شي. مالیکول په پریویس لیکچر کې تاسو اټم پیژندلې دي. دا شانتي زموږ سره ریډیکل پیژندلې ده چې ریډیکل څه ته ویل شي، آین څه ته ویل شي. نن موږ بحث کوو چې موږ سره مالیکول څه ته ویل شي. نو موږ مالیکول وایو چې موږ سره ان اټم or group of atoms which can exist independent in nature is called molecule. An atom or group of atom which can exist independent in nature is called molecule. यो atom या जमुसर द एटमनो यो ग्रुप कम चीज जमुसर पर नेचर के इंडिपेंडेंट या फ्री एग्जिस्ट कीगी दे तमंग molecule वेले शु या मंग दसे हम वेले शु कि the smallest particle of element or a compound which can exist independent in nature is called molecule. जमुसरा द एलिमेंट या द कंपाउंड हाग स्मॉलेस्ट पार्टिकल कम चीज जमुसरा पर नेचर की आज़ाद मुंदे कीगी पर नेचर की जमुसरा फ्री मुंदे कीगी आई तो मुझसे रेशु मालिक्यूल वता वेलेशु ठीक शो न मालिक्यूल जमुसरा हम यो फेवर सब्सटेंस थे सरे फेवर सब्सटेंस की जमुसरा राजी वो द मालिक्यूल जमुसरा इट में भी मोनो एटॉमिक और फुल एटॉमिक मालिक्यूल जमुसरा सके देशी दा जमुसरा मोनो एटॉमिक हम के देशी मोनो एटॉमिक या जमुसरा फुल एटॉमिक हम के देशी फुल एटॉमिक उस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से तो वेलेशी मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल Mono mean one, atomic mean atom. So the molecule which consists of only one atom. Molecule which consists of only one atom. One atom is called monoatomic molecule. تاسو مسره د څه ویل شي چې د مسره هغه molecule چې پای کې د مسره only one atom هغه ته موږ ویل شو monoatomic molecule. So एटम त मोगो गुरु एटम ज मुसर दिस मुसरा सिंगल एटम ज मुसर निशि पादे के दे हम खर चसर में रहेगी हो पेरियोडिक टेबल की ज मुसरा चिकम ग्रुप 8 एलिमेंट थी व्हिच आर कॉल्ड नोबल गैसेस. So daga ज मुसरा दागो वैलेंशियल कंप्लीट in case of 2 electron in case of helium by 2 electron while in case of other element by 8 electron. नो ज मुसरा वो ज मुसरा प helium प केस की डुप्लीट फॉलो करे दे ज मुसरा नम कम नोर नोबल गैसेस ची दी अगर ज मुसरा ऑक्टेट फॉलो करे दे न अगर ज मुसरा स्टेबली अगर ज मुसरा प सिंगल एटम पाम की एग्जिस्ट के देशी नो प देव जता मुसरे शु मॉलिक्यूल तो वेले शु अगर ज मुसरा एग्जांपल ली दसो द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कम ची ज मुसरा नोबल गैसेस दी नोबल गैसेस लेकर दम सर कम दी दम सर फॉर एग्जांपल दम सर हीलियम दे नियान दे आर्गन दे क्रिप्टॉन दे जेनॉन दे एंड रेडॉन दे ठीक शो दा दम सर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल फुल बल दम सर दी फुल एटॉमिक मॉलिक्यूल दे नुम तो तासो को रे फुली से तेलेशी फुली मीन मेनी. The molecule which consists of more than one atom are known as full atomic molecule, which consists of two
or more atoms are known as fully atomic molecule. Two or more atoms will be key. Two or more atoms will be key. ناقد تمام سير شو fully atomic molecule. The fully atomic molecule the مصر diatomic molecule هم كده شو try هم كده شو tetra and so on. جدا مصر كمان example منقولو diatomic molecule بدو مصر سكده شيء سباي كده مصر only two. the مصر لك مصر بكسي only two atoms بكير كده مصر oxygen molecule والو the مصر triatomic molecule مصر ozone والو and so on. ندخشان دي the مصر هاغا molecule كم چیز مصر د 2 یا د 2 نه سیوا اټمونه به کې موجود وي نه هغه ته موږ سره شو فول اټامیک مالیکول جو ته موږ ویل شو ټیک شو یا که پر ایگزامپل موږ فول اټامیک مالیکول کې موږ نور والو CH4 شو H2SO4 شو ټیک شو ایٹسټرا نو دا د مسره د فول اټامیک مالیکولز کرالو خو مخکې موږ وایو چې د مسره د مالیکول دا خو د مسره on the basis of number of atom د مسره two types شي mono atomic and full atomic molecule خو on the basis of nature of atoms nature of element د مسره بیا د مالیکول further two classes دي the sabab base bane on the basis of nature of elements two types two types اولانه type چې د مسره ایته مسله شو homo atomic molecule so homo atomic molecule څنګه دا نوم ته تاسو ګورئ homo means same the homo څه مقصد دی same so the molecule which consists of identical atom which consists of same elements same type of atoms are known as homo atomic molecule which consists of same type of atoms are known as homo atomic molecule same type of atoms जो किया same type of element की मौजूद भी ऐसा मुझसे शु homo atomic molecule for example मंगवालू like oxygen मंगवालू oxygen molecule की जमुसर एटमोन कम दिखा दी जमुसरा दा जमुसरा द्वाड़ा जमुसर द oxygen एटमोनियम सरा homo atomic के रागे जमुसर या जमुसर ओजोन शो टिक शो या जमुसर सल्फर शो टिक शो या जमुसर फास्फोरस शो एटसेट्रा टिक शो दा जमुसरा पर homo atomic molecule के राजी this homo atomic molecule is also called देता मुंग बेसबल सनु मेरे शु homo nuclear molecule टिक शो बल मुसर दे heteroatomic molecule heteroatomic molecule बस तो लेशी hetero mean different so hetero mean different the molecule which consists of different types of molecule the molecule which consists of different types atomic molecule hetero mean different so the molecule which consists of different type of atoms هاغه مالیکول چې پای کې زموږ سره مختلف اټمونه دي یا موږ وایو چې ډیفرنٹ الیمنټس پکې زموږ سره هغه ته موږ سره شو هیټرو اټامیک مالیکول وته ویل شو لکه فار ایگزامپل موږ وایو موږ سره سلفیوریک اسید موږ وایو H2SO4 ټیک شو دا مالیکول میثین موږ وایو ټیک شو د زموږ سره بل شمال ایگزامپل دی د هیټرو اټامیک مالیکول زموږ سره امونیا موږ وایو NH3 ایٹسټرا ټیک شو دا زموږ سره د هیټرو اټامیک مالیکول ایگزامپل شو ټیک شو So the nanda para the musara da lecture show inshallah
کیمستري په نیو لیکچر کې تاسو سره او نیو ټاپک سم. تھینکس.